So good morning all. Welcome to NMMS classes. So we have been discussing the math classes. So in this regard, we have completed number series. So now we shall switch over to the yet another concept, that is number analogy. So number analogy, what is meant by the analogy? That's very important point. Analogy. So analogy is from analogous. So analogy means similar. Similar. In a simple way, we can say that the same. That means they possess same property. Same property. Same property. We can say that one more point also, the common property. Common property. So this is the meaning of analogy. ఎనాలజీ అంటే ఇక్కడ అర్థం ఏంటంటే ఒకే విధంగా ఉండటము, పోలిక, వాటి మధ్య పోలిక అనేది ఒకే విధంగా ఉంటుంది. మనం ఎప్పుడు కంపేర్ చేసినప్పుడు సో దే హ్యావ్ ద సిమిలర్ ఆర్ సేమ్ ప్రాపర్టీ, కామన్ ప్రాపర్టీ, ఒకే విధమైనటువంటి యొక్క ధర్మాన్ని కలిగి ఉంటుంది. దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఎనాలజీ. సో ఈ నెంబర్ ఎనాలజీలో నెంబర్స్ తోని డీల్ చేస్తాయి ఎనాలజీ. సో వీ హ్యావ్ ద వన్ మోర్ వర్డ్ ఎనాలజీ ఆల్సో దట్ వీఆర్ గోయింగ్ టు డిస్కస్ ఇన్ ద కమింగ్ సెషన్స్, కమింగ్ క్లాసెస్. సో వచ్చేటటువంటి తరగతుల్లో మనం వర్డ్ అనాలజీ కూడా ఉంటుంది, అది కూడా నేర్చుకోవాల్సిన అవసరం ఉంటుంది. ఈ నెంబర్ అనాలజీలో బేసిక్ గా మనం ఏమేమి గుర్తుపెట్టుకోవాలి మళ్ళొకసారి రివైజ్ చేసుకుందాం. సో లెట్ us రివైజ్. సో దీనిలో మళ్ళొకసారి మీరు గుర్తుపెట్టుకోండి, స్క్వేర్ నెంబర్స్ ఇంపార్టెంట్. ఫస్ట్ ప్రైమ్ నెంబర్స్ కూడా ఇంపార్టెంట్ అండి. సో ప్రైమ్ నెంబర్స్ ఎప్పుడు ప్రైమే. ప్రైమ్ మీన్స్ స్పెషాలిటీ ఓన్లీ, ప్రధాన సంఖ్యలు. సో ప్రైమ్ నెంబర్స్ ఐడియా ఉండాలి. సో మన నెంబర్ సిరీస్ లో కూడా బాగా వీటి గురించి నేర్చుకున్నాం, ప్రైమ్ నెంబర్స్. సో నెక్స్ట్ స్క్వేర్ నెంబర్స్ కూడా మళ్ళీ గుర్తుపెట్టుకోవాలి. స్క్వేర్ నెంబర్స్ జనరల్ ఫామ్ అంటే నౌ ఐ విల్ గివ్ ద జనరల్ ఫామ్ నొటేషన్. ఎలా అంటే ఎన్ స్క్వేర్, మీకు తెలుసు ఎన్ ఇంటూ ఎన్. ఎన్ అనేది ఒక నెంబర్ అయినప్పుడు ఎన్ టైమ్స్ ఎన్ విల్ గెట్ ఎన్ స్క్వేర్. స్క్వేర్ నెంబర్స్, వీటిని పర్ఫెక్ట్ స్క్వేర్ నెంబర్స్ కూడా అంటారు. డోంట్ గెట్ ఎనీ కన్ఫ్యూజన్. సో కొన్ని పుస్తకాల్లో మనకు పర్ఫెక్ట్ స్క్వేర్స్ అని కూడా ఉండొచ్చు, అంటే సంపూర్ణ వర్గాలు లేదా శుద్ధ వర్గాలు అని కూడా అంటారు. నెక్స్ట్ క్యూబ్ నెంబర్స్, పర్ఫెక్ట్ క్యూబ్ నెంబర్స్ ఓన్లీ క్యూబ్ నెంబర్స్ అంటే. సో క్యూబ్ నెంబర్స్ కూడా మనకు సో ఐడియా ఉండాలి. క్యూబ్ నెంబర్స్ అంటే అది ఎన్ క్యూబ్ ఫామ్ లో ఉంటాయి. సో నెక్స్ట్ మనకు వీటితో వచ్చేటటువంటి డిఫరెంట్ కాంబినేషన్స్, అంటే ప్రైమ్ నెంబర్స్ తో కానీ, స్క్వేర్ నెంబర్స్ తో కానీ, క్యూబ్ నెంబర్స్ తో కానీ వచ్చేటువంటి కాంబినేషన్స్. ఎలా కాంబినేషన్స్ వచ్చే అవకాశం ఉంటుందండి? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ స్క్వేర్ నెంబర్స్ తోనే స్టార్ట్ అవుతుంది ఎన్ స్క్వేర్ అంటే అది ఎలా ఉండొచ్చు? ఎన్ స్క్వేర్ ప్లస్ 1 ఉండొచ్చు, ఎన్ స్క్వేర్ మైనస్ 1 ఉండొచ్చు. ఇది ప్యాటర్న్. సో ఎన్ స్క్వేర్ ప్లస్ 1, ఎన్ స్క్వేర్ మైనస్ 1 అనేది ఒక దాన్ని ఒక మనం ఆర్డర్ అనుకోవచ్చు. దట్ ఈస్ అ కామన్ ప్రాపర్టీ. ఈ కామన్ ప్రాపర్టీ, సేమ్ ప్రాపర్టీ ఆర్ కామన్ ప్రాపర్టీ, ఇవన్నీ ఈ ఫీచర్స్ అన్ని ఇలా ఉండొచ్చు. ఎన్ స్క్వేర్ ప్లస్ 1, ఎన్ స్క్వేర్ మైనస్ 1, so n square plus 2, n square minus 2, so n square plus 3, n square minus 3, so again n square plus n. n square కు సేమ్ n యాడ్ చేయొచ్చు. ఇది మామూలుగా రిలేటెడ్ టు ద స్క్వేర్ నెంబర్స్. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యాజ్ ఫార్ as నెక్స్ట్ క్యూబ్ నెంబర్స్ ఆర్ కన్సర్న్డ్, so they may be like this: n cube plus 1, n cube minus 1, n cube plus 2, n cube minus 2, n cube plus n, and so on. సో జనరల్ గా మనకు వచ్చేటువంటి ప్రాబ్లమ్స్ అన్ని కూడా మీరు చూసినట్లయితే ఈ ప్రాపర్టీని ఫాలో అవుతూ ఉంటాయి. కాబట్టి నెంబర్ అనాలజీలో కూడా మళ్ళొకసారి చెప్తున్నాను, మీకు ప్రైమ్ నెంబర్స్ ఐడియా ఉండాలి, స్క్వేర్ నెంబర్స్ ఐడియా ఉండాలి, క్యూబ్ నెంబర్స్ ఐడియా ఉండాలి, మళ్ళీ డిఫరెంట్ కాంబినేషన్స్, ఇలాంటి కాంబినేషన్స్ తోని మనకు ప్రాబ్లమ్స్ డిజైన్ చేయడం జరుగుతుంది. సో దట్ మీన్స్ ద ప్రాబ్లమ్స్ విల్ బి జనరేటెడ్. దే ఆర్ కాల్డ్ జనరేటర్స్ ఆల్సో. వీటిని జనరేటర్స్ అని కూడా అంటారు. వీటితోని మనం ప్రాబ్లమ్స్ ఓన్ గా కూడా తయారు చేసుకోవచ్చు, కానీ అంత మనకు అవసరం లేదు. ఎగ్జామినేషన్ లో మనకు బేస్డ్ ఆన్ జనరల్ గా వాటన్నిటిని మనం స్టడీ చేసినట్లయితే దాంట్లో ఉన్నటువంటి ఒక కామన్ ప్రాపర్టీ, ఈ కామన్ ప్రాపర్టీని మేము ఫాలో అవుతాయి. సో వాటి ప్రకారం మనకు ఇప్పుడు మీరు ఎప్పుడు కూడా
ఈ నెంబర్ అనాలజీలో ఇచ్చినప్పుడు ఫస్ట్ మొట్టమొదట మీరు ప్రైమ్ నెంబర్స్ ఉన్నాయా లేవా చూసుకోవాలి. సో ప్రైమ్ నెంబర్స్ కనుక కనిపించకపోతే స్క్వేర్ నెంబర్స్ ఉన్నాయా లేవా, స్క్వేర్ నెంబర్స్ ఉందా చూసుకోవాలి. మళ్ళీ క్యూబ్ నెంబర్స్ ఉన్నాయా చూసుకోవాలి. ఈ మూడు లేదనుకోండి, అప్పుడు స్క్వేర్ నెంబర్స్ కాంబినేషన్స్ ఎన్ని కాంబినేషన్స్ 1 2 3 4 5 6 7 టైప్స్ వచ్చి ఉంటాయి, ఇంకా కూడా రావచ్చు ఎక్సెట్రా. అదే విధంగా నెక్స్ట్ ఇవి కూడా లేవనుకోండి, దెన్ గో ఫర్ ద క్యూబ్ నెంబర్ కాంబినేషన్స్. అవి వాటి ఉన్నటువంటి సేమ్ ప్రాపర్టీ ఆర్ కామన్ ప్రాపర్టీ మనం వీ నీడ్ టు లుక్ ఫర్. సో చూసుకోవాలి. సో మనం ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒకసారి నెంబర్ అనాలజీలో ఉన్నటువంటి ఒక ప్రాబ్లం స్ట్రక్చర్ ఏంటి, బేసిక్ స్ట్రక్చర్ ఎలా ఉంటుంది, సో దట్ ఒకసారి అది డిస్కస్ చేసుకుందాం. సి in number analogy, generally, for example, A is a number, B is a number, C is a number. Suppose D, we do not know. This is, for example, say we do not missing number question mark. ఎలా ఇస్తారంటే ఇలా ఇస్తారు. A is to B is as, then is as చదవాలి. C is to question mark. ఇలా ఉంటాయి. ఈ ఏ అనేది ఒక నెంబర్ ఉంటుంది, బి అనేది ఒక నెంబర్ ఉంటుంది, సి అనేది ఒక నెంబర్ ఉంటుంది, డి అనుకుందాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది డి అనుకుందాం. ఈ డి నాట్ నోన్, ఇది కనుక్కోవాలి. అంటే ముఖ్యంగా స్టూడెంట్స్ రిమెంబర్, ఏకి బికి రిలేషన్ ఉంటుందండి. దిస్ ఇస్ ద సేమ్ అంటే ఏకు బికి సమ్ రిలేషన్ ఉంటుంది. అంటే ఏ ఈ బి హ్యాస్ సమ్ రిలేషన్. రిలేషన్ మీన్స్ ఇన్ తెలుగు వి సే దట్ సంబంధం, ఏదో ఒక సంబంధం ఉంటుంది. అంటే ఆ సంబంధం అనేది ఒక ప్రాపర్టీతోనే ఉంటుంది. దట్స్ ఎ ప్రాపర్టీ, ఒక కామన్ ప్రాపర్టీతోనే ఉంటుంది. సేమ్ రిలేషన్ అనేది మీకు సికు డి కూడా మనం ఉంటుంది. సేమ్ ఈ రిలేషనే సికు డికి వర్తిస్తుంది. దట్ ఈస్ కాల్డ్ అనాలజీ. అంటే ఏబిలకు ఉన్నటువంటి రిలేషన్ ఏదైతే ఉంటుందో ఈ సిడిలో కూడా అదే రిలేషన్ ఉంటుంది. కాబట్టి ఈ రిలేషన్ మనం ట్రేస్ అవుట్ చేయాలి. ఫస్ట్ వి నీడ్ టు ఫైండ్ అవుట్ దిస్ రిలేషన్. ఫైండ్ అవుట్ దిస్ రిలేషన్. ఈ రిలేషన్ ఏముందో కనుక్కోవాలి. ఈ రిలేషన్ లో ఉన్నటువంటిది ఏంటంటే, సో దానికోసమే మనం ఉన్నటువంటి ఒక ప్రాపర్టీని చెక్ చేసుకోవాలి. సో ప్రాపర్టీ అనుకోవచ్చు, వి మీన్ ప్యాటర్న్ అనుకోవచ్చు. ఆ ప్యాటర్న్ కనుక మనం పట్టేస్తే ఈ సికు డికున్న రిలేషన్ ప్రకారమే మనం ఈ మిస్సింగ్ నెంబర్ డిని మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు. సో ఇప్పుడు మనం ఒకసారి డైరెక్ట్ గా మనకి ప్రాబ్లమ్స్కి వెళ్దాము, చూద్దాం. ఫస్ట్ ప్రాబ్లం ఇప్పుడు ఫస్ట్ ప్రాబ్లం ఒకసారి నేను స్క్రీన్ పైన రాస్తున్నాను, నోట్ చేసుకోండి. సో ప్రాబ్లమ్స్, లెట్స్ హావ్ ఎ డిస్కషన్ ఆన్ ప్రాబ్లమ్స్. సో లెట్ us move to the first problem. So 9 is to 16 is same as 36 is to the question mark. First option is 81, sorry, A, B 64, C 100, D 49. So can you find out the question mark, the value of question mark? So do you find any pattern in this one? Do you find any similarity? So property. So first check this one. So 9, 16, 36. So what are such numbers? Obviously they are square numbers, right? వర్గ సంఖ్యలు. ఇప్పుడు ఆప్షన్స్ చూస్తే కూడా 81, 64, 100, 49 కూడా అవి కూడా స్క్వేర్ నెంబర్స్. బట్ which is the right option, that we need to check it. సో దానికి మనం ఏం చేయాలంటే చూడండి, ఇక్కడ హింట్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 9 ఉంది అనుకోండి, 9 can be written as 3 square, right? So is to 16, 16 can be written as 4 square. సరే, ఇప్పుడు మనము 9, 16 మనకి ఇచ్చిన వాల్యూస్ మొదటిది, దాంట్లో 3 square 4 square గా రాసుకున్నాము. సో is as 36, that 36 can be written as 6 square. So is to next question mark. ఈ question mark we need to write it. అంటే ఒకసారి చూడండి ఇక్కడ మళ్ళొకసారి. ఇప్పుడు దీని 3 square 4 square, ఈ 3 4 ఏంటి, వాటి మధ్య ఏమైనా రిలేషన్ ఉందా? ఒకసారి థింక్ చేయండి.
Just think, is there any relation between 3 and 4? 3 and 4 మధ్యన ఏదైనా రిలేషన్ ఉందా? Yes. What is the relation? రిలేషన్ ఏంటంటే 3 and 4 are consecutive natural numbers. రెండు వరుస సహజ సంఖ్యలు ఉన్నాయి. కాబట్టి ఇప్పుడు మనకు ఇదే సేమ్ రిలేషన్ అనేది ఇక్కడ కూడా మనం ఫాలో కావాలి. కాబట్టి అనాలజీ ప్రకారము ఇక్కడ 6 ఉందంటే 6 తర్వాత కంపల్సరీ ద 7 మస్ట్ కమ్. ఇక్కడ 3 4 అయినప్పుడు 7 కదా, కాబట్టి ఇక్కడ 7. అదే విధంగా ఇక్కడ ఉన్నటువంటి యొక్క ఈ లాజిక్ ప్రకారం 3 స్క్వేర్ 4 స్క్వేర్ ఉంది కాబట్టి ఇది 6 స్క్వేర్ 7 స్క్వేర్ కావాల్సిందే. సో ద క్వశ్చన్ మార్క్ ఈస్ రిప్లేస్డ్ బై 7 స్క్వేర్ whose value is 49. కాబట్టి obviously what is our answer? Yes, 49 is our answer. So D is the right option. I hope it is clear to you. Okay, so let us move to next question. So let us move to the next question. Second question. 7 is to 11. 19 is to question mark. So option A 21, option B 23, option C 31, option D 33. So just to go through the question first of all. Do you find any similarity between 7, 11 and 19 after that question mark also? First of all, మొట్టమొదట మీరు ఈ 7 కు 11 కు ఉన్నటువంటి యొక్క రిలేషన్ ను మీరు ట్రేస్ అవుట్ చేయాలి. యూ నీడ్ టు ఫైండ్ అవుట్. సో యూ నీడ్ టు అబ్జర్వ్. యూ నీడ్ టు అబ్జర్వ్ ద ప్యాటర్న్ బిట్వీన్ 7 and 11. కామన్ ఫీచర్ ఏముంది ప్రాపర్టీ చూసుకోవాలి. ఒకసారి చూస్తే మనకు ఒక ఐడియా వస్తుందండి. ఏంటి 7, 11 ఇక్కడ మనకు 2 కేసెస్ మన మైండ్ లో వస్తాయి. ఒకటి ఏంటివి, ఆడ్ నెంబర్స్ అనే కాన్సెప్ట్ వస్తుంది, ఇంకొకటి ప్రైమ్ నెంబర్స్ అనే కాన్సెప్ట్ వస్తుంది. మీకు ఇందాకనే ఫస్ట్ మొట్టమొదటి మనం డిస్కస్ చేయాల్సింది ఏంటి, మనం ప్రైమ్ నెంబర్స్ మీద కాన్సన్ట్రేట్ చేయండి అని చెప్పాను. ప్రైమ్ నెంబర్ అయినప్పుడు 19 ప్రైమ్ నెంబర్ అవుతుందా? ఎస్, 19 ఇస్ ఆల్సో ప్రైమ్. 19 కూడా ప్రైమ్. అంటే ఇప్పుడు 7, 11 ప్రైమ్ అయింది కాబట్టి ఈ ప్రైమ్ అనేటువంటి కాన్సెప్ట్ ప్రకారం 19 తర్వాత వచ్చే ప్రైమ్ నెంబర్ ఏందో చూసుకోవాలి. అంటే ఇప్పుడు ఆప్షన్స్ ఒకసారి చెక్ చేసుకోండి. 21 ఇస్ నాట్ ఏ ప్రైమ్, దీన్ని ఎలిమినేట్ చేయొచ్చు. సో 33 ఇస్ నాట్ ఏ ప్రైమ్, ఈ 33 కూడా ఎలిమినేట్ చేయొచ్చు బికాస్ దే ఆర్ ఆడ్ ఓన్లీ. సో ఎలిమినేట్ చేసాం అంటే ఇప్పుడు మనకు ఐదర్ బి ఆర్ సి రెండు ఆప్షన్స్ మిగిలిపోయినాయండి. కాబట్టి ఇప్పుడు మనకు 31 అనేది చాలా దూరంగా ఉంది 19 కంటే. కాబట్టి 23 is the prime number which is near after 19. So B is the right option. B is the right option. So ఇలా మనము లాజిక్ యూజ్ చేయాలండి. లాజిక్ యూజ్ చేసి we need to solve this problem. ఇవన్నీ యాక్చువల్ గా చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి. ఇవి రీజనింగ్ పార్ట్ లో కూడా మీకు వస్తాయి. ఫ్యూచర్ ఎగ్జామినేషన్ లో ఈవెన్ మీరు యూ రైట్ ఎనీ కాంపిటేటివ్ ఎంట్రన్స్ ఎగ్జామినేషన్, నాట్ ఓన్లీ NMMS, ఇప్పుడు నేర్చుకున్నది మీకు భవిష్యత్తులో కూడా ఇన్ ఫ్యూచర్ ఆల్సో దే ఆర్ వెరీ వెరీ యూస్ఫుల్. సో నెక్స్ట్ లెట్ us move to yet another question. So yet another question. So third problem. Right. Right. 5:10 is same as A 25, B 27, C 26, D 31. Okay. So first try to establish the relation between 5 and 10. 5 and 10 మధ్యన ఒక రిలేషన్షిప్ కోసం ఎస్టాబ్లిష్ చేయడం కోసం ప్రయత్నం చేయండి.
So just you try to establish any relation, any similarity. Actually their relation is their similar relation between 5 and 10. 5 and 10 మధ్యన రిలేషన్ అంటే చూడండి, మనం ఫస్ట్ ఒక ఐడియా వచ్చేది మనకి ఏంటంటే 5 into 2 10 వస్తుంది. ఓకే, అంటే మనకి వెంటనే సేమ్ రిలేషన్ 17 కూడా రావాలి కాబట్టి 17 into 2 34. 34 ఆప్షన్ ఉందా ఇక్కడ? నో, ఇది ఫెయిల్ అయిపోయింది, రిలేషన్ లేదు. సో నెక్స్ట్ ఎప్పుడైతే ఈ రిలేషన్ ఫెయిల్ అయిపోయిందో వెంటనే మనం ఇంకో రిలేషన్ కోసం మనం చూడాలి. ఈ 5 అనేది ఇప్పుడు ఏ స్క్వేర్ నెంబర్ కు నియరెస్ట్ గా ఉంది? సో 5 అనేది ఏ స్క్వేర్ నెంబర్ కు నియరెస్ట్ గా ఉందంటే, సో 4 కు నియరెస్ట్ ఉంది. 4 కు నియరెస్ట్ ఉంది కాబట్టి 5 అనేది 4 కు నియరెస్ట్ గా ఉంటుంది. కాబట్టి 5 ని మనం ఎలా రాసుకోవచ్చు? 4 + 1 గా రాసుకోవచ్చు. 4 అంటే ఏంటి? 2 స్క్వేర్ + 1 గా రాశారు. ఒకసారి 10 చూద్దాం. 10 అనేది ఏ స్క్వేర్ నెంబర్ కి నియరెస్ట్ గా ఉంది? 9 కు. సో ద 10 క్యాన్ బి రిటన్ యాజ్ 9 + 1 అంటే 3 స్క్వేర్ + 1. అంటే మనకి ఇప్పుడు ఒక రిలేషన్ అనేది ఎస్టాబ్లిష్ అయింది చూడండి. అంటే ఇది ఎలా ఉంది? ఏ ఫామ్ లో ఉంది? n² + 1 అనే రిలేషన్షిప్ లో ఉంది. అంటే ఇదే ఫాలో కావాలి కదా. ఒకసారి 17 చూద్దాం. 17 అనేది యాక్చువల్ గా 16 దగ్గరగా ఉంది. 16 + 1, yes, it is satisfying the condition 4² + 1. ఆబ్వియస్లీ మనకు కావాల్సింది క్వశ్చన్ మార్క్. అంటే అదే విధంగా మళ్ళీ ఒకటి చూసుకోవాలి. ఏం చూసుకోవాలి? ఇక్కడ మనకు 2 3 ఉంది. 2 3 అంటే 4 తర్వాత వచ్చే కాన్సెక్యూటివ్ నెంబర్ ఏంటండి? 5. కాబట్టి క్వశ్చన్ మార్క్ ఈజ్ యాక్చువల్ గా వచ్చేది 5² + 1. ఈ ఫార్ములా ప్రకారం వస్తుంది, ఈ జనరలైజేషన్ ప్రకారం వస్తుంది. దట్ ఈస్ 25 + 1. 25 + 1 is equal to 26. So our answer is 26. I hope you might have followed this one. మీరందరూ ఫాలో అవుతున్నారు అనుకుంటాను. సో let us move to at another question, fourth question now. Fourth question. So all of you note down the fourth question. Okay. Right. Eight is to 15 is as 48 is to question mark. A 64, B 99, C 120, D 1 minute. I will write 63. Right. So my dear students, first of all, just look at the screen carefully and try to read the question carefully. So you need to understand, read the question very carefully and understand the question, then go for the pattern, then you attempt it. So that the method you need to adopt it. So my dear students, first of all, we need to establish the relation 8 and 15. So 8 and 15 means 15 is not the multiple of 8. So that 8 1 ja, 8 2 ja cannot apply. So directly we shall go for the first. 8 is not a prime number and 15 is an odd number. 8 is an even number. So prime number will not actually hold good. Next, let us go for our square. 8 is actually the nearest to 9. So for example, you move like this now. So 8 is actually nearer to 9, but in order to get 8, you need to write 9 minus 1. Whereas 9 is 3 square minus 1. So let us check 15. So 15 follows the same property or not, we need to check. 15 is nearer to the 16, so that this can be written 16 minus 1. Whereas 16 is 4 square minus 1. Okay, 3 square minus 1, 4 square minus 1. Now the same relation is to be applied for this one also, second part also, 48. So now can you write 48 in the same following way? Yes, why not? అదే విధంగా రాయొచ్చండి. ఎలా రాయొచ్చు ఒకసారి చూడండి. 49 minus 1, that is 7 square minus 1.
అంటే మరొకసారి చూడండి ఇక్కడ, రైట్ మహి, వెల్కమ్. సో 3 and 4 are consecutive, they differ by 1. అంటే మనకు 7 తర్వాత కంపల్సరీ we should get 8. So the question mark is replaced by as pattern. What is the pattern behind this one is n square minus 1 pattern. So I already discussed you. So n square ante here n is being replaced by 8. 8 రాసుకోవాలి n place లో 8 square minus 1. సో మీకు ఆల్రెడీ నేను నేర్చుకోని చెప్పాను 8 square is 64 అండి. 64 minus 1. So what's our answer? 63. Yes, absolutely correct. D is the right option. So D is the right option. I hope it's very clear to you. So once again, actually, I suggest you, all of you, like, subscribe and share the channel also. So if you subscribe, you will be getting the notifications. Even once again, you watch it. So even if you watch this live session also, after live session also, if you have the any time, you watch once again, so that you will get the more problems, any typical problems also you can handle. Sri Charan, welcome you. So next, let us move to yet another question. Fifth question. So fifth question. Right. 12 is to right. So 1 minute. Let me write once again. Twelve is to 30 is as 72. Okay, A 81, B 92, C 90, D 91. Right. So 12 is to 30 is as 72 is to question mark. So missing number. So now we need to find out this missing number. So first try to establish the relation between 12 and 30. 12 and 30. Just check. Can 30 be the multiple of 12? So can 30 be the multiple of 12? So no. So that means 12 cannot be multiplied by 1. Even 12 cannot be multiplied by 2. So that we cannot form the multiples of 12. అంటే ఇక్కడ 30 అనేది 12 యొక్క మల్టిపుల్ కాదు, గుణిజం కాదు. కాబట్టి మళ్ళొకసారి మనం ఇప్పుడు ఈ 12, 30 చూసినట్లయితే ఇవి యాక్చువల్ గా క్యూబ్స్ అన్నప్పుడు చాలా పెద్ద వాల్యూస్ ఉంటాయండి. పెద్ద వాల్యూస్ వస్తాయి ఎప్పుడైనా. ఎందుకంటే 1 cube 1, 2 cube 8, 3 cube is 27, whereas 4 cube is 64. ర్యాపిడ్ గా చేంజ్ అయిపోతుంది. 12 అనేది మనకు ఇది క్యూబ్ దగ్గర తీసుకున్నా కానీ, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ క్యూబ్ తీసుకున్నాం అనుకోండి, 9 plus 3 12 అవుతుంది. సారీ, ఇప్పుడు 2 క్యూబ్ అంటే 8 plus 4 12 అవుతుంది. సో తర్వాత వచ్చేది 4 క్యూబ్ అంటే 64, చాలా పెద్దగా అయిపోతుంది. కాబట్టి ఇది క్యూబ్ కాదు. సో దెన్ జస్ట్ కన్ఫైన్ టు ద స్క్వేర్ నెంబర్స్ ఓన్లీ. స్క్వేర్ నెంబర్స్ అంటే ఇప్పుడు మరొకసారి మనం ఎలా రాయాలి? 12 దేనికి నియరెస్ట్ ఉంది? సో 12 అనేది 16 కంటే కూడా 9 కి దగ్గరగా ఉంటుంది కాబట్టి దాన్ని 9 plus 3 రాసుకోండి. సో 9 plus 3 is 12. అంటే పర్ఫెక్ట్ స్క్వేర్ ప్లస్ ఏ నెంబర్. సో ఈ మళ్ళీ 9 మనం ఎలా రాసుకోవచ్చు? 3 square ప్లస్ ఇక్కడ 3 ఉంది కాబట్టి +3. సో నెక్స్ట్ 30. ఈ 30 అనేది దేనికి నియరెస్ట్ ఉంటుందండి? సో యాక్చువల్ గా మనకు వచ్చి ఒకసారి చూస్తే 1 square 1, 2 square 4, 3 square is 9, 4 square is 16, సో 5 square is 25. 25 కి దగ్గరగా ఉంది. 6 square 36 ఎక్సీడ్ అవుతుంది కాబట్టి దీన్ని we can write. సో 25 plus 5. 25 plus 5. 25 plus 5 అంటే 25 we can write 5 square plus 5.
మరి ఇప్పుడు దీంట్లో ఉన్నటువంటి ప్యాటర్న్ ఏంటి? సో దట్ ప్యాటర్న్ వి నీడ్ టు అబ్జర్వ్. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 3ని గనక n అనుకున్నట్లయితే దిస్ ఇస్ ఫాలోస్ దిస్ రూల్. ఇది ఇక్కడ ఫాలో అయ్యే రూల్ ఏంటంటే n² + n అనే రూల్ ను ఫాలో అవుతుంది. ఈ రూల్ నే కామన్ రూల్ అంటారు. దీన్నే ప్యాటర్న్ అంటారు, అమరిక అంటారు. దీంట్లో ఉన్న ప్యాటర్న్ ఆర్ మీరు లాజిక్ అన్నా ఏం లేదు, దీంట్లో ఈ లాజిక్ దాగి ఉందండి. ఈ లాజిక్ తెలిసిపోయింది అనుకోండి, ఈ క్వశ్చన్ చేయడం చాలా ఈజీ. ఇప్పుడు 72 ట్రై చేద్దాం ఒకసారి. ఈ 72ను ఎలా రాయొచ్చు అండి? 72 దేనికి దగ్గరగా ఉంది? 64 కి దగ్గరగా ఉంటుంది. చూద్దాం. 64 + 8 72నే కదండి. అంటే దిస్ ఇస్ 8² + 8. మళ్ళీ మనకు క్వశ్చన్ మార్క్ కావాలి కదా. ఇప్పుడు 3కి ఒకసారి 3కి 5కి డిఫరెన్స్ చూడండి. 3కి 5కి డిఫరెన్స్ ఎంత ఉందండి? 2 ఉంది. అంటే 8 తర్వాత మనకు రావాల్సింది ఏంటంటే యాక్చువల్ గా 10 రావాలి. సో దట్ మీన్స్ యాక్చువల్లీ we need to write like this: 10² + 10. 10² + 10 is equal to 100 + 10 is equal to 110. సో అంటే నేను ఇక్కడ క్వశ్చన్ ప్రిపేర్ చేసేటప్పుడు రాంగ్ ప్రిపేర్ చేశాను కాబట్టి ఆన్సర్ 110 ఉండాలి. కాబట్టి సి ఆప్షన్ మీరు చేంజ్ చేసుకోండి. సో నాట్ ఏ 90, దిస్ ఇస్ 110. సో 110, దిస్ ఇస్ 110. సో సి ఇస్ ద రైట్ ఆప్షన్. ఇక్కడ ఎందుకంటే ఇక్కడ వరుసగా లేవు. ఇక్కడ 3కి 5 ఉందంటే డిఫరెన్స్ చూస్తే చూడండి, 5 - 3 is equal to 2. ఇప్పుడు సేమ్ డిఫరెన్స్ ఇక్కడ 8 కు ఇక్కడ మెయింటైన్ చేయాలి. అంటే 8 + 2 ఏమవుతుంది? 10 అవుతుంది. సో ఆబ్వియస్లీ 10² ఇక్కడ ఈ ఫామ్ కాబట్టి 10 n ప్లస్ లో 10 పెడితే 10² + 10, 100 + 10, 110 is our answer. Right. So let us move to next question. Let us move to next question. The sixth question పెడదాం. Sixth question. 27 is to 64 is as 125 is to question mark. A 343, B 243, C 347, D 216. Okay, go to this question now. Just all of you go through this question. So all of you go through this question. So 27 and 64. Try to establish 27 and 64. So 27, for example, just go through your square numbers. 27 is not a perfect square, but whereas 64 is a perfect square. 125 is not a perfect square. But let us check now. So now for example, if you write the cube numbers, perfect cube numbers కనుక ఒకసారి మీరు చూసినట్లయితే, what are the cube numbers? మనకి ఏమొస్తాయి ఒకసారి చూడండి. క్యూబ్ నెంబర్స్ 1 క్యూబ్ 1 వస్తుంది, 2 క్యూబ్ 8, 3 క్యూబ్ 27, 4 క్యూబ్ 64, 5 క్యూబ్ 125, 6 క్యూబ్ 216, 7 క్యూబ్ 343, 8 క్యూబ్ is 512, 9 క్యూబ్ 729, 10 క్యూబ్ 1000. ఇవన్నీ కూడా సో ఆన్, ఇవి క్యూబ్ నెంబర్స్ అండి. అంటే ఒకసారి చూడండి, 27 క్యూబ్ నెంబరే, 64 క్యూబ్ నెంబరే, 125 క్యూబ్ నెంబర్. అంటే నెక్స్ట్ ది క్యూబ్ నెంబరే కావాలి కదా. సో దట్ మీన్స్ వాట్ ఇస్ ద రిలేషన్? యాక్చువల్లీ హియర్ వి హావ్ the hint. See, 27 is a cube number which can be written 3 cube. So ఇదేనండి 27.
64 we can write that as a 4 cube. 125 రాద్దాం. 125 is nothing but a 5 cube. అంటే ఏ ప్యాటర్న్ ఫాలో అవుతుంది? ఎన్ క్యూబ్ ప్యాటర్న్ ఫాలో అవుతుంది, క్యూబ్ ప్యాటర్న్ ఫాలో అవుతుంది. సో వి నీడ్ క్వశ్చన్ మార్క్. క్వశ్చన్ మార్క్ అంటే ఒకసారి 3 ని 4 ని రిలేట్ చేయండి. 3 తర్వాత 4 అంటే 3 + 1 4, అంటే 5 + 1 6 కావాలి కదా, అంటే 6 క్యూబ్. 6 క్యూబ్ అంటే ఆబ్వియస్లీ ఇది 1 క్యూబ్, 2 క్యూబ్, 3 క్యూబ్, 4 క్యూబ్, 5 క్యూబ్, 6 క్యూబ్. 6 cube అంటే 6 into 6 into, even you can calculate also like this. That is 216. 216 is our answer. 216. 216 ఉందా? Yes. D is the right option. I hope it is very clear to you, right? So let us move to next question. సో మరొకసారి మీరు ఇక్కడ క్యూబ్ నెంబర్స్ రాసి పెట్టుకోండి, ఎందుకంటే మన ప్రాబ్లమ్స్ చేసేటప్పుడు చాలా ఈజీగా ఉంటుంది. క్యూబ్ నెంబర్స్. సో క్యూబ్ నెంబర్స్. సో వాట్ ఆర్ ద క్యూబ్ నెంబర్స్? 1 cube, 2 cube, 3 cube, 4 cube, 5 cube, 6 cube, 7 cube, 8 cube, 9 cube, 10 cube. So these are the cube numbers. Right, let us move to add another number now. Okay, right. Anurag, okay. So I'll give 5 minutes time to you almost. We shall have a discussion, don't worry. Wait. Let us write add another question. 29 is to 66 is as 127 is to the question mark. Option A 31, option B 66, option C is 218, option D 345. 345. 345. Okay, do you have any idea? So what is your answer? What is your answer? So very good, very good, very good. Wonderful, wonderful. Absolutely correct. 218 is absolutely correct. Okay, good observation. So first try to establish between this 29 and 16. So my dear students, remember this 29 is so near to this 27. This we can write 27 plus 2. 27 is nothing but 3 cube plus 2. Right? 66. 66 is near to 64. That so that we can write 64 plus 2. 64 is 4 cube, so 4 cube plus 2. Right? So next 127. 127 is near to this 125. So 125. So this we can write 125 plus 2, that is 5 cube plus 2 we can write. The question mark 5 after obviously 6 cube only we shall get it. That is 6 cube plus 2. 216 plus 2, that is 218. Absolutely correct. Everybody is correct. Wonderful job you are doing. So C is the right option. Right. Let us move to at another question now. At another question. Right. So 1 minute.
Right. Let us move to yet another question now. Question number 8. Right. 30 is as 130, same as 520. Question mark. 520 is to A 1010, 1010, 1000, 730, 729. Okay, let us move to this question now. Can you find this question? So my dear students, try to find out the common property between 30 and 130. That is nothing but relationship between 30 and 130. 30 కి 130 కి మధ్యన ఉన్నటువంటి యొక్క కామన్ రిలేషన్ ఏంటి, సిమిలర్ రిలేషన్ కోసం మనం ప్రయత్నం చేద్దాం. సో దీస్ ఆర్ ద క్యూబ్ నెంబర్స్. ఇవి ఎప్పుడు కూడా మన మైండ్ లో పెట్టుకోవాలి, వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్, జస్ట్ లైక్ ఇక్కడ రాసినట్టు. సో ఫస్ట్ ట్రై టు ఎస్టాబ్లిష్ ద రిలేషన్షిప్ బిట్వీన్ 30 అండ్ 130. 30 చూద్దాము. 30 దేనికి దగ్గరగా ఉంది? 27. 27 కు ఏమి యాడ్ చేస్తే 30 వస్తుంది? 3. సో దీన్ని మనం 3 క్యూబ్ ప్లస్ 3 ఎలా రాసాము. 130ని అలా రాయగలమా లేదా చెక్ చేద్దాం ఒకసారి. 130 అంటే 125 దగ్గర ఉంది. 125 ప్లస్ 5 అంటే 125 is nothing but 5 cube plus 5, right? So then 520, are we able to write in this way? ఆ విధంగా రాయవచ్చా చూద్దాం ఒకసారి. 520 అంటే 512 దగ్గరగా ఉంది. సో 512 plus 8, obviously 512 is 8 cube plus 8. ఇప్పుడు ఏ ప్రాపర్టీ ఫాలో అవుతుందో you might have expected, మీరు ఊహించి ఉంటారు. ఇక్కడ ఏ ప్రాపర్టీ ఫాలో అవుతుందండి? సో దట్ జస్ట్ చూడండి, ఇక్కడ ప్రాపర్టీ n స్క్వేర్ ప్లస్ n. మనం ఇందాక డిస్కస్ చేసుకున్న సెషన్ లోనే మనం ఇది డిస్కస్ చేసాం. n స్క్వేర్ ప్లస్ n లాగా ఉంది కాబట్టి నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఒకసారి చూడండి, 3 కి 5 కి డిఫరెన్స్ ఏంటి? 3 కి 5 కి డిఫరెన్స్ చూస్తే 2 డిఫరెన్స్ ఉంది. అంటే 8 తర్వాత మనకు వచ్చే నెంబర్ కంపల్సరీ 8 ప్లస్ 2 10 కావాలి. సో నెక్స్ట్ 10 కావాలి. క్వశ్చన్ మార్క్ ఇస్ ఈక్వల్ టు కంపల్సరీ 10, sorry, this is n cube, absolutely sorry, n cube. 10 cube plus 10 కావాలి. 10 cube అంటే 1000 అండి. 1000 plus 10 అంటే ఎంత వస్తుంది? 1010 is our answer. I hope it's very clear to you. ఇది మీకు అర్థమై ఉంటుంది, రైట్? సో A is the right option. A is the right option. A is the right option, right? So let us move to yet another question now. So let us discuss 9th question. Right. 60 is same as 120. 60 is to 120 is as next 1 minute. Let me write 1 minute. Okay. 336 is to question mark. A 510, B 5
509, C 720, D 729. So what is your answer? So what is your answer? Okay. So first, if you look for the relationship between the 60 and 120, obviously you get the 60 into 2 is equal to 120 relation. So then go for 336 into 2. 336 into 2 is very bigger number. That is actually 2 6 12 7 672. 672 is not there. So it will not actually apply. It apply kaadu. Then we need to search for another pattern. So ఇప్పుడు మనం 60 అనేది స్క్వేర్ చూసుకుంటే 5 స్క్వేర్ 25, 6 స్క్వేర్ 36, 7 స్క్వేర్ 49, 8 స్క్వేర్ 64. 64 మైనస్ 460 ఓకే. 120 అంటే స్క్వేర్ చూసుకుంటే ఒకసారి 10 స్క్వేర్ 100, 11 స్క్వేర్ 120 చాలా పెద్దగా వెళ్ళిపోతుంది. సో క్యూబ్ చూద్దాం. 60 అని దేని దగ్గరగా ఉంది? 64. బట్ 60 we can write as 64 minus 4. 64 అంటే 4 క్యూబ్ మైనస్ 4. సరే 120 చూద్దాం. 120 125 కి నియరెస్ట్ ఉంది కాబట్టి 125 minus 5 అంటే 125 we can write 5 cube minus 5. ఇప్పుడు let us come to 336. మనకి ఇక్కడ మనం రియల్ గా ఎస్టాబ్లిష్ చేయాలి. సేమ్ ఇక్కడ ఉన్న ప్రాపర్టీని ఇక్కడ మనం రాయాలి. సో 336 ఉంది. 336 అనేది 343 కి దగ్గరగా ఉంది కదా, కాబట్టి 343 మైనస్ 7. సో ఇప్పుడు 343 అంటే 7 క్యూబ్ మైనస్ 7. ఇప్పుడు చూడండి ఇక్కడ ఉన్నటువంటి యొక్క ప్యాటర్న్ ఏంటంటే n క్యూబ్ మైనస్ n అండి. సో ఈ ప్యాటర్న్ ప్రకారం వి నీడ్ దిస్ క్వశ్చన్ మార్క్. క్వశ్చన్ మార్క్ అంటే ఏమొస్తుందండి? ఇక్కడ 4 తర్వాత 5 కదా, 7 తర్వాత వచ్చేది 8 కాబట్టి 8 క్యూబ్ మైనస్ 8. 8 క్యూబ్ అంటే 512. సో 512 minus 8. Subtract 8 from 512. How much you will be getting? So that will be 504. So 504 is there. We need to change the option 504. So B is the right option. So B is the right option. I hope it is very clear to you. Okay. So next we shall continue in the next session. Any doubts, children? Sir? Okay, yes, I'm in the line. Shall we conclude the session?